Durante 30 anos, Helena acredita que o amor de sua juventude tinha terminado na noite em que ele desapareceu. Ela nunca soube para onde Miguel tinha ido. Nunca soube por que ele deixou de aparecer. E, principalmente, nunca soube por que, depois de tantos anos, ainda sentia que aquela história não tinha terminado. Helena tinha 48 anos quando voltou para a antiga casa de família, numa pequena vila portuguesa cercada por colinas verdes e antigas casas de pedra. A casa estava fechada havia muitos anos. Sua mãe tinha falecido recentemente, e Helena precisava organizar os objetos que haviam ficado para trás. Naquela tarde, enquanto limpava o quarto antigo de mãe, ela encontrou uma pequena caixa de madeira escondida dentro de velho armário. A caixa estava coberta de poeira. Helena abriu lentamente. Dentro havia algumas fotografias antigas, uma fita azul e uma carta dobrada várias vezes. Ela pegou a carta. No envelope estava escrito apenas nome. Helena. Mas a letra não era de sua mãe. Ela conhecia aquela caligrafia. Seu coração parou por alguns segundos. Era a letra de Miguel. Miguel tinha sido seu primeiro amor. Eles se conheceram quando Helena tinha apenas 18 anos. Naquela época, ele trabalhava numa pequena oficina perto de praça principal da vila. Era homem simples, reservado e gentil. Helena costumava passar pela oficina todos os dias depois das aulas. No início, eles apenas trocavam olhares. Depois começaram a conversar. E, pouco a pouco, apaixonaram-se. Eles caminhavam juntos pelas ruas antigas de vila. Sentavam-se perto do rio ao final de tarde. Miguel dizia que de queria viajar com Helena, conhecer outras cidades e construir uma vida longe de tudo aquilo que tentava separá-los. Helena acreditava nele. Mas a família dela não. O pai de Helena considerava Miguel pobre demais para a filha. Ele queria que ela se casasse com homem de uma família importante da região. Helena recusou. E foi então que começaram os problemas. O pai proibiu Helena de encontrar Miguel. Ela tentou obedecer. Mas continua vendo o escondida. Durante meses, os dois viveram amor secreto. Eis que, numa noite de inverno, Miguel diz que precisava partir. Ele permite que voltaria. Disse Helena para esperar por ele na estação naquela sexta-feira. Ela esperou. 1 hora. 2 horas. 3 horas. Miguel nunca apareceu. Helena voltou para casa correndo. Na manhã seguinte, soube que ele tinha deixado a vila. Sem despedida. Sem explicação. Sem uma única palavra. Durante anos, Helena tentou descobrir o que tinha acontecido. Perguntou aos amigos dele. Procurou notícias. Esperou cartas. Mas nunca recebeu nada. Com o tempo, a vida continua. Helena casou-se. Construiu uma família. Trabalhou durante muitos anos. Mas nunca voltou a sentir por alguém aquilo que sentira por Miguel. Agora, 30 anos depois, segurava nas mãos uma carta que poderia finalmente explicar tudo. Ela abriu o envelope. A carta começava com uma frase simples. Helena, se algum dia encontrares esta carta, quero que saiba que nunca deixei de te amar. Helena precisou sentar-se. Suas mãos tremiam. Ela continua lendo. Miguel explicava que naquela semana havia descoberto algo que mudaria a sua vida.
O pai de Helena tinha ido a ele. Dissera que, se Miguel não desaparecesse de vida dela, faria tudo para destruir sua família. Miguel tinha uma mãe doente e dois irmãos mais novos. O pai de Helena sabia disso. E usou a situação contra ele. Miguel escreveu que tinha tentado resistir. Mas naquela noite recebeu uma amiga que o obrigou a escolher entre ficar com Helena e colocar sua família em perigo. Ele escolheu partir. Mas havia algo ainda mais doloroso. Miguel tinha ido a estação naquela sexta-feira. Helena nunca o viu. Ele estava lá. A poucos metros dela. Mas não conseguiu aproximar-se. Na carta, Miguel explicou que viu o pai de Helena esperando do outro lado de estação. Ele percebeu que estava sendo observado. Então partiu. Helena colocou a mão sobre a boca. Durante 30 anos ela acredita que Miguel tinha simplesmente abandonado o amor deles. Agora descobria que ele tinha estado naquela estação. Que tinha esperado. E que também tinha sofrido. Mas a carta ainda não tinha terminado. Miguel escreveu que, depois de deixar Portugal, passou muitos anos trabalhando em diferentes cidades. Nunca se casou. Nunca conseguiu esquecer Helena. Ele guardou todas as lembranças daquele tempo. A última parte da carta dizia: talvez tenhas seguido em frente. Talvez tenhas encontrado alguém que te fez feliz. Se isso aconteceu, não quero destruir a tua paz. Só precisava que soubesses a verdade. Eu não fui embora porque deixei de te amar. Fui embora porque te amava demais para permitir que a tua família sofresse por minha causa. Helena correu em silêncio. Mas havia uma pergunta que não saía de sua cabeça. Por que aquela carta estava na casa de sua mãe? Ela voltou à caixa. Debaixo das fotografias encontrou outro pequeno pedaço de papel. Era uma mensagem escrita pela mãe. Helena, perdoa-me por ter escondido isto durante tantos anos. Helena ficou imóvel. Continua lendo. A mãe confessava que havia encontrado Miguel alguns meses depois de partida dele. Ele tinha voltado secretamente à vila. Queria saber se Helena estava bem. A mãe de Helena encontrou se com ele. E foi ela quem recebeu a carta. Miguel pediu que ela entregasse a Helena. Mas o pai de Helena descobriu. Ele obrigou a esposa a esconder a carta. A mãe obedeceu durante muitos anos. Mas nunca conseguiu esquecer o que tinha feito. Antes de morrer, decidiu esconder a carta onde sabia que Helena dia a encontraria. Helena correu ainda mais. Ela tinha perdido 30 anos acreditando numa mentira. Naquela noite, quase não dormiu. Na manhã seguinte, começou a procurar qualquer informação sobre Miguel. Uma antiga vizinha contou que ele tinha regressado a Portugal muitos anos antes. Outra pessoa diz que ele vivia numa cidade próxima. Helena não sabia se deveria procurá-lo. Tinha medo. Medo de descobrir que ele já tinha uma família. Medo de descobrir que estava doente. Medo de que ele não quisesse vir lá. Mas havia uma coisa que ela sabia. Depois de 30 anos, finalmente tinha a verdade. E precisava encontrá-lo. 2 dias depois, Helena chegou a uma pequena cidade onde alguém dizia que Miguel tinha uma oficina. Ela caminhou por uma rua estreita e encontrar uma porta antiga. Parou diante dela. Respirou fundo. Bateu. Ninguém respondeu.
Betu novamente. Enteo uviu passos. Aporta abriu sa. Helena ficu sem palavras. Miguel estava diante dela. Mais velho. Os cabelos grisalhos. O rosto marcado pelo tempo. Mas os olhos eram os mesmos. Durante alguns segundos, nenhum dos dois conseguiu falar. Miguel olhou para Helena como se estivesse vendo uma lembrança que nunca tinha conseguido esquecer. Finalmente, ele perguntou. Encontraste a carta? Helena começou a correr. Encontrei. Miguel fechou os olhos. Ele sabia que aquele dia poderia chegar. Helena entrou. Eles sentaram-se frente a frente. Conversaram durante horas. Miguel contou tudo o que tinha acontecido depois daquela noite na estação. Falou sobre os anos longe de vila. Falou sobre a mãe. Sobre os irmãos. Sobre o trabalho. E falou sobre Helena. Ele nunca tinha deixado de pensar nela. Helena também contou sua história. Diz que tinha seguido em frente, mas que uma parte do seu coração sempre ficou presa naquela estação. Miguel sorria tristemente. Eu esperei por ti durante muitos anos. Helena respondeu. Eu esperei por ti sem saber que estavas esperando por mim. Os dois ficaram em silêncio. Não havia necessidade de dizer mais nada. A vida tinha passado. Eles não podiam recuperar os 30 anos perdidos. Mas podiam escolher o que fazer com o tempo que ainda tinham. Nas semanas seguintes, começaram a encontrar-se novamente. Primeiro como velhos amigos. Depois como duas pessoas que finalmente tinham a oportunidade de terminar uma história interrompida. Eles visitaram os lugares onde costumavam caminhar quando eram jovens. Voltaram ao rio. Foram da antiga estação. E naquela estação, depois de 30 anos, Miguel finalmente conseguiu dizer aquilo que não tinha conseguido dizer naquela noite. Eu nunca deixei de te amar. Helena segurou sua mão. Eu também não. Não foi amor igual ao que tinham aos 18 anos. Era diferente. Mais maduro. Mais silencioso. Mais consciente do valor de cada momento. Eles sabiam que não podiam voltar ao passado. Mas também descobriram que algumas histórias não terminam quando duas pessoas se separam. Às vezes, elas apenas ficam esperando pela verdade. A carta que ficou escondida durante 30 anos não trouxe de volta o tempo perdido. Mostrou algo que Helena pensava ter perdido para sempre. A certeza de que aquele amor tinha sido verdadeiro. E, no fim, ela percebeu que algumas pessoas podem desaparecer de nossa vida durante décadas. Mas, quando o sentimento foi verdadeiro, uma parte delas permanece dentro de nós. E talvez seja por isso que algumas histórias de amor merecem uma segunda oportunidade. Não para mudar o passado. Mas para finalmente dar ao coração o final que ele sempre esperou.